Tolee, shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tube guyyaa har'aa kan ammoo barnoota Ikoonomiksii kutaa 11ffaa kutaa jalqabaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hamma dhumaatti nu faana turaa isiniin jenna. Tolee, egaa barnoota keenya guyyaa har'aatiin Unit 1 yookiin boqonnaa jalqabaa Theory of Consumer Behavior and Demand kan jedhudha. Theory waa'ee maamilaatiif amala maamilaatii fi fedhii yookiin demand isa jennu wajjin wal qabatudha jechuudha. Irra jireessaan boqonnaa kana keessatti kan waliin ilaallu introduction isa jedhutti ceena jechuudha. Introduction yookiin seensii boqonnaa keenya guyyaa har'aa akkas jedha. Consumer are one of the four economic agents in economic system. The remaining agents are business firms, government and entrepreneurs. These agents pursue their own goals. Consumers, for instance, aim maximize satisfaction from what they consume given their limited resources. Consumeriin yookiin immoo maamila kan jennu kuni ikoonomii keessatti wantoota afur ejentoota kan ta'an qaba jechuudha. Economic system keessatti yookiin sirna ikoonomii keessatti, sirna dinagdee keessatti jechuudha. The remaining agent kunis immoo business firms ejentoonni kunneen akkasuma government entrepreneurs kanneen ta'anidha jechuudha kan inni of keessatti qabatu. This agent pursue their own goals. Ejentoonni kunneen immoo yookiin wantoonni kunneen immoo goolii yookiin galma mataa isaanii danda'an qabu jechuudha. Consumer, for instance, maximize satisfaction kan jedhu kuni consumer yookiin maamilli sadarkaa olaanaa ta'etti satisfaction yookiin fayyadama yookiin gammachiisu maamila gammachiisuu wajjin kan wal qabatudha. Sababni isaa limited resource dha. Sababii ta'eef addunyaa kanarra kan jiru hundumtuu qabeenyi guutuun hin jiru. Kanaafuu fedhiin ilma namaa immoo daangaa sababii hin qabneef. In this section we study the satisfaction maximization behavior of representative consumer with predefined assumption to shape the behavior of the agent. Sectionii kana yookiin kutaa kanatti kan waliin ilaallu satisfaction yookiin itti quufinsa maamilaa guddisuudhaa fi amala maamilaa kanneen ibsan represent godhanii maal fa'aa akka ta'an ejentoota kanneen walii wajjin kan ilaallu ta'a jedha. We start the analyze by reviewing the cardinal utility theory followed by derivation of the demand curve. Kan nuyi jalqabnu yookiin as keessatti eegalle kan nuyi ilaallu analysis yookiin xiinxallii keessa deebii cardinal utility theory cardinalii fi akkasuma derivation of demand curve kan jedhu kan ilaallu ta'a. Kan biraan immoo the next activity gara dhumaa irratti is study of consumer behavior using ordinal utility. Ordinal utility keessatti immoo theory kana keessatti itti quufinsi maamilaa yookiin amalli maamilaa consumer behavior kan jennu maal akka ni fakkaatu theory mul'isuudha. Theory kanas inni ilaalla jechuudha. The key task in this unit is to study how a representative consumer makes the final consumption decision and chooses from alternative combination of goods and services. Key task yookiin hojii ijoo kan ta'e boqonnaa kana keessatti kan waliin ilaallu how to representative consumer makes maamiltoonni maal akka ta'an jechuun amaloonni maamilaa represent kan godhu maamila bakka kan bu'u maal akka ta'e final consumption decision murteen dhumaa consumption yookiin wantoota fayyadama jiran irratti jiru fi
filannoo murteedhaa wajjin waan wal qabatu alternative combination goods and service argama yookiin kuufama meeshaalee fi tajaajilaalee wajjin kan wal qabatu. This will enable you to identify the quantities of goods and services. Meeshaaleedhaaf tajaajilaaleen baay'ina isaaniitiin kan ilaalamanii fi consumer would buy indicates the corresponding best utility. Sadarkaatti quufinsa maamilaa kana yookiin itti fayyadama maamiloonni maal akka isaan fayyadaman dabalatee illee in the later parties booda immoo parties of the unit you will learn about responsiveness of optimal combination of goods to changes either price incomes gatiidhaa wajjin galiidhaa wajjin akkasumas maalummaa maamilaa sirriitti kan gadi fageenyaan hubannu ta'a jechuudha. This constitutes a post optimization analysis jedha. Gabaabumatti kana fakkaata. Tole learning outcomes yookiin kaayyoon boqonnaa kana barnoota kana eega barannee booda wantoota nuyi fayyadamnu at the end of this unit you will be able to differentiate between cardinal and ordinal utility approach. Boqonnaa kana eega barannee booddee kan nuyi dandeenyu yookiin kan nuyi goonu differentiate garaagarummaa cardinalii fi ordinal theory utility approach ta'e irratti hojjetu kan waliin adda baasnuudha. Kabiraan immoo define the concept indifference state curve and map and the theory of ordinal utility. Determine optimum of consumer using the ordinal utility approach. Wantoota optimumii ta'an ni consumer using fayyadama maamilaalee murteessuu danda'an amaloota akkamiiti kan jennu walii wajjin bal'inaan ilaalla jechuudha. Qabiyyeewwan ijoo ta'anii konseptiilee nuyi beekuu qaban keywordis kan jennu jalqaba irratti utility jechuun maal jechuu akka ta'e. Utility jechuun wantoota guutaman yookiin wantoota maamilaaf dhiyeessii jiru fakkeenyaaf satisfactionii kan wantoota maamilli dhimma itti bahudha jechuudha. Utilitiin itti quufinsa yookiin guutamuu fi wanta tokko nama waan sana fayyadamuuf jechuudha. Inni kan biraan indifferent curve garaagarummaa hin qabne jechuudha. Indifferent curve, budget lines, consumer optimum demand curve kan jedhu jechuudha. Kanneen ijoo ta'an jechuun kun. Tole review 1.1 jedhee review of the cardinal utility approach. Cardinal utility approachini review kan itti ta'udha jechuudha. Mata duree kanatti mata duree cardinal utility approach itti review goonuudha. At the end of this section you will be able to wantoonni nuyi asirraa hubannus discuss the cardinal utility theory. Cardinal utility theory kan ta'e kana discuss goona yookiin waliin ilaalla jechuudha. Apply the rules of find consumer optimum. Seerota consumer optimumii ta'anii barbaaduu fi yaalii irratti jiru kan waliin ilaalluudha. Kan biraan immoo drive a demand curve. Demand curve maal akka ta'e akkasuma appreciate the role of approach. Role of approach ni maal akka ta'e gaheen approach appreciate goonee kan itti ilaallu ta'an jechuudha. Utility refers the level of satisfaction or happens that consumer get from the consumer's consumption of goods and services. Utility kan jennu kan inni refer godhu yookiin kan inni mul'isu sadarkaa itti quufinsa maamilaa yookiin satisfactionii yookiin gammachuu or happiness consumer gets from the consumption. Meeshaalee bitanii fi tajaajilaalee argatan irratti
itti quufinsi maamilaa maal akka ta'e jechuudha. Utility jechuun akkuma margama xiqqoo tokko dhuguuf yaallee kan biraan immoo cardinal utility theory is based on measurement of utility or satisfaction in absolute numbers. Cardinal utility theory kan inni irratti based ta'u measurement kan inni godhu utility yookiin immoo satisfaction itti quufinsa maamilaa dhugaa ta'ee lakkoofsaan jechuudha. Numbers in numbers. Tole marginal utility kan jennu MU is additional satisfaction that a consumer gets because of changing consumption by 1 unit. Marginal utility yookiin MU itti quufinsa dabalataa maamiltoonni wantoota bitan yookiin wantoota tajaajiloota argatan irraa sababa consumption jijjiiramuuf yookiin fayyadamni jiru oomishni jiru jijjiiramuuf marjinaaliin sun jijjiirama sana kan ibsudha jechuudha. Marjinaaliin it is extra utility due to a change in consumption. Extra utility kan ta'e yookiin garmalee fayyadamuun gareen tokko fayyadamee gareen biraan extra jechuun wal caaluu isaa argisiisa jechuudha. Kanaafuu change consumption yookiin itti fayyadamni jiru gaafa jijjiiramaa dhufu gareen fayyadamee gareen kan itti miidhamu gareen caalaa fayyadamee gareen immoo hamma argachuu qabu gadi gaafa ta'u jechuudha. The law of diminishing marginal utility says that as the amount of a goods consumed increases, the marginal utility of goods decreases. Law yookiin seera diminishing marginal utility jedhu irratti amountii yookiin hangi meeshaalee goods consumed meeshaalee fayyadamamanii dabalaa yeroo inni itti ta'udha jechuudha. Goods consumed increases the marginal utility goods marginal utility kan ta'an immoo decreased. Commodities are desired because of the ability to satisfy wants. Goods and services, however, differ in their ability to satisfy wants. Commodity yookiin fayyadamaaleen jiran ability wants satisfy wants dandeettiin itti jechuun fedhii olaanaan commodity irratti jiru baay'eedha jechuudha. Baay'ee bal'aadha. Namoonni satisfaction itti ta'uudhaaf yookiin itti fayyadamuudhaaf sababii fedhii olaanaa qabanii fi commodity irratti fedhiin jiru guddaadha jechuudha. Goods and services meeshaalee fi tajaajilaaleen jiran garuu immoo differs garaagarummaa qabu hamma satisfy nama godhan yookiin itti fayyadama isaaniitiin wal qabatee kan jiru namni kan inni itti satisfy ta'u garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Isa tokko irratti fedhii olaanaa yoo qabaatu biraa irratti immoo akkuma kana fedhii dhabuu danda'a jechuudha. Yookiin wal caalmaan ni jiraata jechuudha meeshaalee fi tajaajilaalee irratti. For example, an individual may choose coffee rather than tea. Namni dhuunfaa tokko fakkeenyaa fi filannoon isaa buna caalaa shaayiidha yoo ta'e. Another person may choose tea rather than coffee, but both consumers will derive some level of satisfaction by consuming the goods have choosing. Namni biraan immoo qaamni biraan namni gara biraan immoo shaayii caalaa coffee yookiin buna barbaada ta'a. Garuu immoo lamaan isaanii both consumers namoonni fayyadaman lamaan suni
kan isaan barbaadanii sadarkaan itti quufinsa isaanii consuming the goods have filannoo isaanii irratti kan hundaa'e hamma some levelii satisfaction isaanii filannoo isaaniitiin jechuudha. Given any two consumption boundless, the consumer can compare, decide one consumption boundless is better than another, or the lead some satisfaction. Fayyadama tokko irratti consumeriin consumption irratti yookiin itti fayyadamaan wanta itti fayyadamamu yookiin meeshaalee ta'uu danda'a, tajaajilaalee ta'uu danda'a, wal caala jechuudha. Inni tokko kan biraarraa gaarii ta'a, beeterii kan ta'e jechuudha. Kanaafuu wanti suni fayyadama isaa irratti inni tokko isa biraarra caaluu danda'a yookiin immoo lamaan isaanii the same satisfaction bifa wal fakkaataa ta'een jiraachuu danda'u jechuudha. The consumer is expected to state her preference. Consumeriin kan inni expect godhu, kan inni tilmaamu preference isaati jechuudha. Haala isaati. Waan ofii barbaadu irratti jechuudha. Wanta dursa kennuufii qabu irratti jechuudha. As we say in grade 10 economics, cardinal utility assumes that utility is measurable in absolute or cardinal numbers. Kutaa kudhanitti akka ilaallee turreetti jedha. Cardinal utility ni assume kan inni ta'u, kan inni itti fayyadamu measurable bifa ta'e, bifa rakkisaa yookiin bifa hamaa ta'een absolute or cardinal numbers jedhan jechuudha. Lakkoofsota cardinalitiin measurable ta'a jechuudha. Ifama measurable ta'a kan inni ittiin tilmaamamu jechuudha. The unit of measurement is called utils. Unitiin ittiin measure ta'u yookiin ittiin tilmaamamu kunis immoo utils jedhamee beekama jechuudha. We use the concept of marginal utility. Concept kana gaafa fayyadamtu which is an extra utility or satisfaction from new consumption to show consumer optimum. Qabiyyee kanaanii extra utility yookiin fayyadama hammaa ba'ee maamilli new consumption yookiin fayyadama jiru irratti, fayyadama haaraa jiru irratti gama maamilaatiin yoo mul'ate jechuudha. The consumer faces limited money income and this shows that scarcity of resources and hence chooses is mandatory. Consumeriin maallaqa yookiin galii murtaa'aa qabu scarcity yookiin wantoota hanqatan qabeenyaalee reesoorsii jiru jechuudha. Mandatorii yookiin itti gaafatamummaa isaa ofiin murteeffata jechuudha. Ofii isaatiin murtee isaa irratti hundaa'uudhaan scarcity kana utility guuttachuu danda'a jechuudha. We want to find best choice of consumer. And this is defined by the point at which the marginal utility ratios for any two goods equals the price ratios and the consumer spends his or her entire income. Asirratti kan nuyi best goone kan nuyi barbaannu best choose jechuudha. Filannoo isaa
caalaatti gaarii ta'e, hundumaa caalaa gaarii kan ta'e maamilaaf filmaata jiru. And this defined by point marginal utility ratio irratti hundaa'uudhaan define kan ta'u pointii marginal utility isaanii aniitu goods meeshaalee kamiin iyyuu haa ta'u, meeshaaleen lama kamiin iyyuu haa ta'anii equals price gatii wal fakkaataa ta'een ratio isaanii ni ilaalama jechuudha. Fi consumer spend baasii consumer yookiin maamila sana namoota fayyadamoo ta'anii bittaadhaa fi gabaa kaba'an jechuudha. Consumer jechuun meeshaaleef tajaajilaalee tajaajiloonni fakkeenyaaf teelee irraa ta'uu danda'a, teelekomunikeeshinii irraa, akkasuma baankii irraa, waajjiraalee mootummaa irraa tajaajilaalee argachuu dandeenya. Kan biraan immoo gabaa baanee goods kan jennu meeshaalee bituudhaan wal qabata jechuudha. Meeshaaleef tajaajilaalee yookiin goods and service ishee jettu kana adda isiniif baasuufan kana kaasee. Anyways, alternatively, we can state consumer optimum is the point where marginal utility per money spent is same for all commodity and income equals expenditure. Alternatively kanneen armaan gadii keessatti filannoowwan jiran irratti we can state consumeriin kan isaan murteessanii pointii marginal utility sana irratti per money maallaqa hammam baase kan jedhuu fi for all commodities fayyadamoota jiran irratti hundumaa irratti jechuudha. Wanta bitu tokkoof namni tokko maallaqa hagam akka inni baase. Income equals expenditure. Galiin ta'a qixxee wantoota nuyi expenditure keenya wajjin wal madaalchisuudha. Suppose that the consumer consumes two commodity X and Y, then at optimum point. Kanuma fayyadamuudhaan consumerii yookiin maamilti meeshaalee yookiin commodity jiran X dhaaf Y dhaan bakka buufne optimum point isaanii gaafa laallu marginal utility or MU X jenne over MU Y equals to PX over PY or marginal utility X over PX equal to marginal utility Y over PY and the income equal to expenditure jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Akkuma beekamu kana jechuun marginal utility jechuun fayyadama maamilaatii wajjin kan wal qabatu jennee kaafneerra. Sila PX priceidha. Kana jechuudha. Derivation of the demand curve kan jennu based on definition for consumer optimum. Derivation demand curve meaning definition consumer optimum, we can derive the demand curve for a consumer. Kan inni irratti hundaa'u definition isaa consumer optimum ta'ee demand curve irraa derive ta'a jechuudha consumerii. The derivation of demand curve is based on the concept of diminishing marginal utility which is discussed previous grade. Conceptiin derivation demand curve based kan inni irratti ta'u conceptii diminishing marginal utility irratti jechuudha. Kana akka ta'e previous classii irratti discuss gooneerra yookiin waytii darbe irratti classii darbe irratti ilaalleerra yookiin kutaa kurnaffaatti ilaaltanii turtan jedha. If marginal utility is measured using monetary units,
Marginal utility ni measured kan inni ta'u using monetary unity dha jechuudha. Monetary unity maallaqa irratti hundaa'uudhaan maallaqa hammamtu fayyadamame kan jedhudha. The demand curve for a commodity is the same as positive segment of the marginal utility curve. See the figure 11 1.1 sorry. Positive segment kan jennu marginal utility curve kana waliin ilaalla jechuudha. Fakkii tokko irraa akka jirutti kana fakkaata jechuudha. Marginal utility curve kan jennu akkuma asirraa arginu price P1 in price 1 dha. P isa gidduu sana P2 marginal utility immoo bifa sanaan sararamee jira. Asirraa kan nuyi arginu quantity dhaa fi by the way asirraan gabateen kun lamadha jechuudha. Curveen kun marginal utility kun lama curvichi. Curveen ni jalqabaa kun quantity iddoo kanatti price yoo ta'u iddoo kanatti immoo quantity haga meeshaalee sana marginal utility immoo bifa kanaan sararamee jira. ABC jedhee price 1 P2 P jedhee bifa kanaan jira. Lammaffaa immoo price jedhee demandidha. Demand bifa kanaan jira jechuudha. Asii jalqabee achi ol adeema ol ka'aa deema jechuudha. P2 irra kan ture P1 bifa kanaan wal qabatee jira. Quantity 1 quantity 2 jedhee kan jirudha. Walumaa galatti gaa fakkiin kun figure 1 derivation of demand curve. Derivation of demand curve dha jechuudha. Curvii fedha. Tolee kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aatiif viidiyoon jenne kutaan jalqabaa asuma irratti kan raawwatu ta'a. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan ammallee subscribe gochuudhaan maatii chaanaalichaa ta'a. Kanneen viidiyoo keenya jaallatan yaada keessan koomentii keessatti nuuf barreessaa. Wantoota sirreeffachuu akka sirreeffannu nu taasisa waan ta'eef laayikii gochuu viidiyoo kana laayikii gochuu akka hin daganne. Yaada biraa yoo qabaatan akkuma nama isiniif kaase nuuf barreessuu dandeessu. Qeeqa keessan nu biraan ga'uu dandeessu. Chaanaaliin kun isiniif dhaabbatee hamma qabiyyee barnoota keenya 1.2 yeroo itti aanu kan walii wajjin ilaalu the ordinal utility theory and preferences jedhuun walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jennaa. Nagaatti.